আপনার চাই আছে নাগাল্যান্ড টিভি আর শুনি আছে সব মানুষ লাগা আওয়াজ এটা আমার ইয়ারে নাগা হসপিটাল অথরিটি কহিমারে আহি কিনে আছে যোৱা সপ্তাহৰ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে বেছি দেখি কিনে আহিছে নাগা হস্পিটেল অথৰিটি লাগা বাহাৰ কম্পাউণ্ডতে পাৰ্কিং কৰা জেগা পাৰ্কিং এৰিয়াতে পাৰ্কিং টেক্স লোৱা ওপৰে পাব্লিক খান এইটো লগা ওপৰে কমপ্লেইন কৰি থাকি কিনে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে এইটো লগা ভাইৰেল হোৱা দেখি পাইছে এইটো নিমিত্তে আজি আমাৰ ইয়াতে এইটো পাৰ্কিং টেক্সটো হৈছে গ'লেতো তাইখন কালেক্ট কৰাটো হৈছে গ'লেতো কোনবা অথৰাইজ কৰিছে লিগেল আছে না নহয় এইটো খান ওপৰত জানিবলৈ আহিছে আৰু এইটো ইয়াতে এতিয়া তাইখন পাৰ্কিং টেক্সটো কালেক্ট কৰিহে আছে গ'লেতো ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ পাৰ্কিং স্পেচ তাইখন ওলাই কিনে আছে না নাই স্পেচিয়েলি চিন্স এতিয়াতো চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম লগা কাৰ্ডটো হৈছে গ'লেতো প্ৰাইভেট হস্পিটেলছ কাৰণে নচিলা হৈছে আৰু নাগালেণ্ডতে হৈছে গ'লেতো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল খান হ'লে ইয়াতে নাগা হস্পিটেল অথৰিটিতেহে অনকলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে কেঞ্চাৰ পেচেণ্টছ খানকে চাহ লগা ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে চ' এতিয়া আমাৰ শুনি পা লগা ওপৰে হৈছে গ'লেতো ইয়াতে নাগালেণ্ড লগা চব ডিষ্ট্ৰিক্টছ খান পৰা কেঞ্চাৰ পেচেণ্টছ খান ইয়াতে আহি কিনে কিম'থেৰাপি খান লৈ আছে আৰু ট্ৰিটমেণ্ট খান লৈ আছে কৰি কিনে এইটো বি জানি পাইছে আৰু এইটো বি খালি নহয় কিনে কিডনী ডায়েলিচিছ লগা পেচেণ্ট খান বি থাকে তো তাইখানটো হৈছে গ'লেতো সদায় মহিনা সদায় সপ্তাহ ইনা অহা লগা পেচেণ্ট খান আছে তো তাইখান নিমিত্তে বি এটা ৰিজাৰ্ভ পাৰ্কিং স্পট বনাই কিনে আছে নে নাই এইটো বি আমাৰ সদাসুধি কৰি চাব আৰু এনে হৈ কিনে এইটো এতিয়া ইয়াতে পাৰ্কিং টেক্স কালেক্ট কৰা খানটো হৈছে গ'লেতো তাইখানকে একো স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং দি কিনে আছে না নাই এইটো ওপৰত বি আমাৰ সদাসুধি কৰি চাব কেলৈ গ'লেতো এইটো হস্পিটেল আছে হস্পিটেলতে খালি ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টছ খান নাহে আৰু ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান পৰা বি কেতিয়াবাতো গাড়ী চলাই কিনে আহে ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টছ খান নিমিত্তে তো এনে হোৱা টাইমতে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান ডিষ্ট্ৰেছতে থাকে নহ'লে বি মন চিন্তা নহ'লে বি একদম প্ৰেছাৰতে থকা টাইমতে তাইখানকে কেনেকুৱা কথা ক'ব লাগে এইটো পাৰ্কিং ইয়াতে টেক্স কালেক্ট কৰা মানুহ নিলেতো এইটো চাহ মানুহ খানকে তাইখানকে ট্ৰেইনিং খান একো দিছে না দিয়া নাই এইটো লগা ওপৰত বি আমাৰ খান সোধাসুধি কৰি চাব আৰু কি আছে আমাৰ খান এইটো লগা পিছতে এইটো জানিবলৈ কোচিছ কৰি চাব আহিবি আমাৰ খান হস্পিটেল ভিতৰত যাই কিনে এইটো লগা ওপৰে সোধাসুধি কৰি ল'ব ছাৰ আপোনাৰ এইটো ইয়াতে নাগা হস্পিটেল বাহাৰে এইটো এতিয়া পাৰ্কিং টেক্স কালেক্ট কৰি আলাদা হৈছে গ'লেতো এইটোতো হৈছে গ'লে কোনবা অথৰাইজ কৰিছে Let's go back how we started. We were having lots of problems with the traffic, getting jammed, patients not being able to, emergency patients coming and their car parks here and there, not being able to access the emergency room properly. So some years back we decided, look, the best thing will be let's involve the colony people. They are very helpful all the time. Then we also said, okay, we are very short of staffs in the hospital. We cannot spare them like that. So we decided, let's rope in our Nhak Hospital colony youth. They agreed. Initially we started, okay, let's collect some parking fees. And then let's give it to the workers who comes and helps. And that's how no profit, no gain, but provide the service. So they agreed. And then we started. But then the collection was quite meager. It was not good. And then they couldn't sustain that arrangement. So they gave up. And slowly the traffic was increasing. So we decided, we were not aware that we are supposed to take a permission from KMC or this thing like that, authorization. Just as a Naga Hospital autonomous body, we thought, let's try to solve it. So we tied up with two person. I said, look, minimum you try to get something like a salary for your earning, for your efforts, and then you collect, and then you manage. That's how we would like you to do it. So they agreed. We have a committee. So we started like that. So initially for him also the traffic flow was low. So for that, somehow he was giving a good service. But I think last few months, or maybe last few months the traffic increased a lot. And then initially the collection was quite low. I think for quite some time it was 10 rupees. And suddenly when all the KMC and all are collecting, other places where we see, I think they were collecting 20 rupees. I joined only a few days back. So that's how I saw all those. Then we have reviewed. So I think if you think that collecting 20 rupees for so much vehicle for so many years, no, I think that's view will be different. If there was some extra revenue coming, it will be only a few months. But it was the arrangement that he will provide the service, they will provide the service and they'll maintain the traffic. But after seeing all these things, we have taken the decision, we have stopped the parking fee collection.
and we have sat with the matron or assistant MS. We have pulled in staff from other other departments, and then we have entrusted 4 of them, and we have made the head driver to be the in charge, and then we from today they will take care of it, and then we have scrubbed the parking fees collection. Okay, so from today, parking tax no lija na? No. So इटा parking tax collect करा हंडो हुई शकुले तो तान आगे भी उठी रखी जी ना. So you know तो ताइकान have they been trained because इटो hospital आसे so patients can newly family members can distress ते है newly mon चिंता रहे है ना. So you know तो ताइकान लोरी की ना कुथा कोले से तो तान के इटोला training का निको दिशना देने. Look, we just started with a very simple mind that simple aim that the traffic needs to be controlled. So for that, we have been telling them priority, the traffic comes, okay, and then this is the emergency area. These things, there should be no obstruction, no problem. Anytime we may have an acute emergency cases needs to be shifted, and when even minutes or seconds matters to save the life. That's the priority. They have been informed, clear cut. And they have been informed how to give priority to all those particular patients. That is taken care, but how to deal or whether should be there, I think that much too, I don't think we have covered, but definitely what priorities, how to go about, they have been told. Okay, so इटा आमान जानिया तो हुई गुले Chief Minister's Health Insurance Card तो हुई गुले private hospitals कंदे नुचले आरो नागालैंड दे सही गुले cancer patients लगा population पिछी हुई जाए से. So इटा तो since इधर CMHIS card तो नुचले private hospital कंदे so government hospital कंदे जाऊँ ना पड़े because oncology department if I'm not mistaken cancer patients कंदे साथ हुई गुले I think it's only in Naga Hospital Kohima. So from all over Nagaland people are coming to Kohima to Naga Hospital Kohima. So are there any reserved parkings for those regular chemotherapy loakan noilibi kidney dialysis loakan tan karne eku reserved parking spots as na nai? Since I joined only few days back, I was in Longling. I wouldn't be able to answer that one. But Naga Hospital parking system, whoever comes, and maybe you can look around, it's very difficult to adjust any vehicle. So that part I wouldn't be able to answer. But from now on, we have instructed them that you need to look into and see what are the priorities you need to lay out. What do you come and update us. That's how we are starting from today. So we'll keep all those things in mind and make sure that those things are looked into. One last question. So you mentioned that ita do parking tax to scrap kudese, and then like before you also mentioned that itu parking tax collect kura laga bra he tahana salary de di dagi to kam kura kan garne na. It doesn't come to us. He collects, he takes it, and then he just gives some amount for making those receipts and all. So I say, because sometimes you employ someone to be the look after the traffic, he's guaranteed the salary, and he doesn't come. Nagas, we are so the best thing was though you collect it, you keep it, make sure it's maintained. But I think so many cars coming. 20 rupees per car goes to a calculation. I think, as I told you very well, whoever used to come to Naga Hospital, initially the traffic was not as congested as this. It's only recently it has increased. So now that the parking tax system has been scrapped, like abnagan kinya pay gule zita kam gora parking tax sai daga manange. I cannot employ new employees here. So we pulled in from the wards here, there we have, and then 4 of them, and then one of them is a very senior person. He was working under the Telecom Exchange. He's more than 20 years service now. And the Telecom Exchange is not working now. I said, please work for it. And he agreed. So it's like, someone who is supposed to be sitting inside the room and having coolly, but he has to be out there in the sun, regulating the traffic. And I'm very happy that they agreed like that. So we have pulled here and there. We didn't employ any extra now. With the existing staff, we will manage. Amaganite ere Naga Hospital Authority Kohima laga Managing Director logore kotha kuise. Amagan kotha ko homoy jani paise. Idu Managing Director do hoisegule tai ere posting aha piside. Recently he ase kwase olop dini hoi gina ase kwase. Tai to agere Longlang de thakise kwase. Amagan tai logore hoda hodi kora homoy amagan jani paise. Tai itu
পাৰ্কিং টেক্স লাগাটো হৈছে গ'লে তো পাব্লিক লাগা ওলা আৱাজ ওলা নিমিৰে তাই এতিয়াতো হৈছে গ'লে তো এতিয়াতো হস্পিটেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা এইটো লাগা ওপৰতে তাই কাৰণ এতিয়াতো পাৰ্কিং টেক্সটো নলৈ যাব কোৱা লগা একটা কথা জনাই দিছে এইটো ৰিপৰ্ট ল'বলৈ কাৰণে আমি ইয়াতে আহি কিনে আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আপং লগতে মই আছে মহতম চন্দ আপোনালোকে চাই আছে নাগালেণ্ড টিভি শুনি আছে চব মানুহ লগা আৱাজ Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.